낮부터 술 드셔도 괜찮으신 거예요? Oh yeah. 오늘 귀한 분을 한번 만나서 인터뷰를 하게 됐는데요. 안녕하세요. Hi, how's it going? 한국의 위스키 러버분들을 위해서 자기소개 한마디 부탁드리겠습니다. My name is Freddie Noe. I am the 8th generation Beam Master Distiller for the Jim Beam Distillery. 굉장한 분을 모셨습니다, 오늘. 짐빔은 우리나라에서 위스키를 잘 모르시는 분도 그 이름을 알 정도로 되게 유명해요. 근데 이제 프레디가 생각하기에 이렇게 짐빔이 유명해지고 세계 넘버원 미국 위스키가 될 수 있었던 그런 계기, 비결 이런 건 어떤 거라고 생각하세요? I think the flavor that Jim Beam brings to cocktails, to just neat drinking, is sweet, balanced with flavors from the wood, flavors from corn, and our grain usage, and our family's yeast and process making. And it is one that I think is very well received because of the balance of those flavors. 혹시 프레디도 하이볼을 즐겨 드시는지 자기만의 레시피가 있는지? I do like the highball. It's one of my favorite cocktails. I personally like the traditional just Jim Beam soda with lime or lemon. A very traditional highball is very good and refreshing. 한국에서는 토닉워터나 진저에일을 섞는 분들이 많아요. 그런데 뭐 일본 같은 경우에는 단맛이 없는 탄산수만 타갖고 드시는 분도 많으신데 그런 탄산수 타입을 좋아하시는 거네요, 그러면? Yes. I think the soda style brings more of the bourbon sweetness flavors forward. Also in America, a very popular highball is ginger ale, but I like the flavor that the club soda allows the whiskey to kind of be very apparent in the flavor of the highball. 그래서 오늘 이렇게 하이볼을 하나 만들어 보면서 마시면서 이제 얘기를 나눌까 하거든요. 괜찮을까요? That sounds good. 원하시는 레시피가 있으세요? I typically like to put the ice in the glass, and then I'll go with the traditional club soda, whiskey, 레몬. fruit, or yes, lemon, and just a small little, what we call a swizzle, just a little stir. 아. 짐빔은 1온스 정도가 좋으세요? 아니면 더 많이 넣는 게 좋으세요? Just 1 ounce. 1온스. Maybe little more than 1 ounce. 하프. Yes. 그럼 저도 똑같이 할게요. 오. 그리고 클럽 소다. 이거는 뭐 필로 채우시나요? Yes. 오케이. 아, 스털. Light stir. Cheers. Cheers. 확실히 탄산수만 쓰니까 이 진빔의 맛이 더 사네요. 단맛, 플레이버. Yes. 예. 위스키를 처음 드시는 분들은 이렇게 하이볼로 낮은 도수로 많이 시작을 하시는데 아무래도 위스키 좋아하는 매니아 분들은 높은 도수의 위스키를 좋아하시거든요. 프레디가 생각하시기에 적당한 도수라는 게 있는 건지. In my family, we have a term, enjoy it any damn way you please. And so I think when drinking whiskey, if you like the flavor at whatever proof you like, it is the best for you. 그러면 프레디가 마스터 디스틸러가 되기 전에 제일 처음으로 마셔봤던 위스키는 어떤 거였는지, 그리고 몇 살이었는지. 21 for age. And first whiskey was Jim Beam. We have a term whiskey journey. As you said, when you first taste whiskey, highball with lower proof and lower concentration introduces you to the flavor. When I first started drinking Jim Beam, maybe 6-8 months later, I drank Knob Creek with my dad, and I began to understand how there is an evolution of your palate and the enjoyment of those flavors. 맞습니다. 저도 정말 동의하는 점이고. 저는 이제 업장을 운영하고 있긴 한데요. 손님들이 실수랄까 좀 잘못 시작했다라고 생각하는 부분이 되게 높은 도수로 시작을 하셔서 40도대가 임팩트가 없다고 못 드시는 분들이 계세요. 좀 안타까운 얘기긴 해요, 그건. Yes. If also more age would allow more flavor, even at the lower proof. So there are opportunities like Basil Hayden, 80 proof, older, so more flavor from the barrel. Maybe a good opportunity for them to drink that. 맞습니다.
제가 예전에 프레디 인터뷰 영상을 봤었어요. 그때 프레디는 변호사가 되고 싶다고 했었는데 어떤 계기로 이런 마스터 디스틸러가 되기로 마음 먹었는지. 예. When I was young, I was very close with my grandfather Booker Noe, almost best friends. Spent every afternoon together fishing and playing sports. And it was an honor to have the opportunity to work in a company that my family had created. I wanted to be a lawyer because they made a lot of money and drove nice cars. But when I found out you had to go to school for 8 years in college, I did not want to do that. So I quickly began thinking that whiskey was a very good opportunity. And as I began to learn, I quickly became extremely passionate about making whiskey and talking about whiskey. 그러면 그 마스터 디스틸러가 되기 위한 훈련이나 공부 같은 것도 따로 하신 건가요? When I started my school, there was no formalized master distiller training. You could take chemistry or biology could maybe help, but I took business and relied upon the art of whiskey to learn the process. Now we have developed a learning for distilling, so anyone who is interested in learning about becoming a distiller can now learn more in school, in university. 이번에 프레드 B 디스틸리에 그런 학교 과정이 들어가 있다고 들었거든요. Yes, 그 yes. 켄터키 유니버시티. Yes, with the University of Kentucky. We partnered and are teaching our current distillers and operators who make the whiskey. They are learning from UK, and also the students of UK can sign up for classes to learn whiskey as well. 나중에 프레디도 교수로 나가는 거 아닌가요? Maybe. 아까 낚시 얘기를 하셨는데 프레디의 아버지인 프레디 노도 낚시로 이 길에 들어서게 됐고 프레디도 낚시 때문에 들어오게 됐고 따님도 이쪽에 관심이 있다고 들었는데 따님도 낚시에 데려갈 예정이신가요? Yes, we fish quite often. At the distillery, we have water sources that are natural that we use to make our whiskey. And as part of being a distiller, you must be very close with nature for the grains growing corn, rye, and barley. But also water is a very important part of our process. So when I take my daughter fishing, we are having fun, but I'm also checking on our water source. So fun and work combined. She enjoys and has fun. She caught a big fish when she was really little. 맞아요. 그게 어렸을 때 재미로 놀았던 게 나중에 위스키 만드는 기술이었다. 이런 인터뷰도 봤거든요. Very true. My grandfather, Booker, did the same with me. We would go fishing a lot, and now I know that he was checking on the process while we were fishing, and it gives me a lot of pride to know that at a very young age, he began to teach me how to make whiskey without teaching me how to make whiskey. 정말 좋은 교육이네요. 놀이와 함께 자동으로 습득이 되는 교육이니까요. And good food. 그 영상을 봤어요. 부커스를 막 부으면서 바베큐. 부커스 우리나라에서 구하기는 힘들어서 역시 진빔의 그 노 가족이기 때문에 그게 가능한 거죠. Yes. My granddad used to do that with Bookers. He would say it's adding flavor. We call the process flambe. Quite a few people have sent me messages that they cry I put Bookers on food. 제 채널은 위스키에 대해서 그냥 설명만 하는 게 아니고 위스키에 대한 역사, 비하인드 스토리 이런 스토리텔링을 같이 말해주거든요. 요즘 위스키라든가 비즈니스에도 스토리텔링이 되게 중요하다고 생각을 해요. 프레디가 런칭한 그 리틀북에 대한 스토리도 좀 말씀해 주실 수 있을까요? Yes, Little Book was the nickname Booker gave me as Little Book. We had an opportunity to work on a new whiskey, and I was very curious of how blending corn whiskey, rye whiskey, and malt whiskey, which are the key grain ingredients of bourbon together, how that flavor would compare to Jim Beam. In starting to use my curiosity and creativity, I began to understand that there was a great opportunity to use this as a new product. And since then, it has been a very good tool to teach people the many flavors that American whiskey can bring to your glass. 처음에는 주변에서 좀 반대하는 얘기도 있다고 들었어요. 그게 어떻게 보면 버번이 아니게 되는 거잖아요. 이것저것 섞이게 되면. 그런데도 걱정 같은 건 없으셨나요? I think in American whiskey, blending has been used
maybe not as popular as bourbon and maybe cheaper. And people were worried about my image as a distiller being cheapened because I wanted to do blending and not bourbon. But once they tasted the whiskey, and it's one of my favorite terms, is to let the whiskey do the talking to us. I poured them glasses and they became quiet about the idea and understood there was a great opportunity to teach more about American whiskey with Little Book. 정말 저도 리트북을 맛보고 싶은데 뭐 미국에서도 구하기 힘들다고 들었거든요. 한국에서는 언제쯤 맛볼 수 있을지 꿈만 꿔봅니다. Maybe when I get back home, I can send you a bottle. Really? Yes, I would love to. I don't know that there will be enough for everyone in Korea to try, so you may have to take small sips. 이거는 좀 많은 분들이 궁금해하실 수도 있을 것 같은데 버번위스키의 마스터 디스틸러로서 피티드, 쉐리 캐스크 이런 싱글 몰트 스카치 위스키도 영구 쪽으로 이렇게 드시긴 하시는지 궁금합니다. Yes. I work with my new position as master distiller. I run innovation, so all new whiskeys come from my team, and we very frequently taste competitors' products, different whiskeys, Scotch, Japanese, Irish, as inspiration and understanding of the flavors that all whiskey could bring to a glass. 그러면 나중에 뭐 어떻게 될지 모르겠지만 피티드 버번 위스키 같은 것도 기대할 수 있을까요? We have discussed that as an opportunity, yes. How we achieve that could be in different ways. We have peat smoked barrels we have used to try. Obviously, also grain can be smoked with peat. So we are looking to evaluate best ways for peat to be introduced to American whiskey by tasting. 이제 마지막 질문이 될 것 같은데요. 기존의 진빔 증류소와 달리 이번에 오픈한 프레드 B 증류소의 차별점이 있다면 알려주실 수 있을까요? They are very similar in how we make, almost identical. Fred B. Noe Distillery is much smaller, so we can do peated grains, maybe new to world flavors with smaller amounts in case we don't like that and we don't have as many barrels to get rid of. It's also a chance for us to improve the quality of our products by working in a smaller scale and more hands-on with the process. 실험적인 걸 많이 다룰 수 있는 증류소가 되는 거네요. That is correct. We make Bookers, Bakers, Little Book, whiskeys for the blends of Little Book, and then the rest of the time we are making experiments. Close to 25 to 30% of the time we would do experimentation. 나중에 정말 직접 가보고 싶은 증류소 중에 하나거든요. We have a saying in my family, come as friends, leave as family. I would love for you to come to Kentucky as a friend, now that we have shared a highball, and leave as family and much more knowledgeable about our whiskey process. 감사합니다. 꼭 갈 수 있게 노력하겠습니다. 제가 프레드를 위해서 선물을 하나 준비했는데요. 한국에서는 아직 위스키 증류소가 2개밖에 없어요. 그것도 이제 최근에 시작해가지고 아직 위스키가 많이 나오진 않았는데 그 중에 하나를 선물 드리려고 가져왔습니다. Thank you very much. 이건 이렇게 한글로 그 만든 사람 이름이 적혀있는 김창수 위스키라고 하고요. 이거는 좀 특이한 게 한국의 몰트, 한국의 싱갈나무라고 하는 오크통으로 숙성시킨 위스키입니다. Very similar to bourbon, we use American oak. So I look forward to sharing with my family and my team at the distillery as we do research on Korean whiskey. Thank you. 그렇게 오래 숙성한 건 아니에요. 증류소가 생긴 지 아직 3년이 안 됐기 때문에 대신 한국도 켄터키처럼 엔젤스 쉐어가 엄청나게 납니다. 최대 15%까지 엔젤스 쉐어가 있어요. Wow. 겨울에는 영하 20도까지 내려가기도 하고요. 여름에는 40도까지 올라가기도 하고요. 그래서 아무도 시도를 안 했었죠. It seems very similar to Kentucky. We lose 12% first year and then 4 to 5% after. One thing I've learned in whiskey making is evaporation or angel share makes for good flavor in the whiskey product. So I believe allowing whiskey to age here could be good flavor from the barrel and good whiskey. 그리고 나중에 드시고 좀 의아하실 수도 있을 것 같은데 저도 지금까지 마셔보지 못한 그런 위스키의 맛이었어요. 한국적인 맛이랄까 뿌리 같은 쪽이 강해서 나중에 한번 즐겨보시는 게 좋을 것 같습니다.
I look forward to enjoying. 오늘 이렇게 귀한 시간 내주셔서 감사하고요. 인터뷰 정말 즐거웠고 한국의 많은 분들한테도 프레디를 소개할 수 있는 기회가 되었을 거라고 생각을 합니다. 다음에는 켄터키에서 뵙는 걸로 하겠습니다. Thank you for the opportunity to share my story, my family's whiskey, with the Korean whiskey fans. I look forward to having you in Kentucky and hoping to share with you a bottle of Little Book. 감사합니다. 기대하고 있겠습니다.